ku New Testament we don't have a command yekuti murume aroore vakadzi vakawanda, as what Talent Chiwenga is saying. Then tobata nyaya yekuti what was the original plan of God for man? Yeah. Anopanzisa. Plan ya Mwari maringe nemunhu yakanga yakamira sei before the fall and after the fall. So you discover kuti polygamy yakarepo after the fall. Yeah. Which is meaning to say polygamy, it is not the order of God. Muri Zimbabwe kusangana kwatikuita zvekare pano pa Live Prime Television. Kana usati wa subscriber ndio time yacho, gara wangu subscriber wobaya notification bell patine tichisa dzimwe nyaya nemama updates unobva waita se unobva wa notifywa. Nasi tina Bishop Nyamakanga tauya sevana vanoda kunzwisisa. Kana une mufudzi mukuru munguta munofanira kuti munge muchienda muchinonzwa kuti patable pawo panei maererano nenyaya dzamunenge musiri kunzwisisa. Chakadaro rega tigamuchire Bishop. Thank you so much. Yeah. Bishop, ndauya nhasi ndauya nenyaya yebarika. Kana kuti polygamy muchirungu. Kuti chii chinombonzi polygamy? Teda unyanzwa chii chinonzi polygamy? Uyezve paculture yedu zvinenge chimbofamba sei? Uyezve muchinge muzoti explainerawo kuti one a biblical perspective kuti zvinonyatsofamba sei, uyezve polygamy yacho inotenderwa here? Okay. Thank you so much, my brother. Vatere ndokwasai. Polygamy zvinongoreva kuti murume anoita vakadzi vakawanda kana kuti vaviri zvichikwira. Polygamy muno muAfrica is a culture. Or it was a culture, or it's still a culture. Pakuti papa ine zvikonzero zvakati kuti zvaita kuti murume aite vakadzi vaviri vatatu zvichikwira. One, varume vaishandisa madzimai kana vakadzi as labor. All right. Kutora vakadzi vakawanda zvaibatsira mukurima, zvaibatsira mukushanda. Saka vaitorwa as instruments of labor in our culture. Two, pakuzvara murume aigona kuita vakadzi vakawanda nekuda kwenyaya yekuti pamwe mudzimai wake atadza kuconceive. All right. Kana kuti aconceive mwana umwe chete but pachidiwa vana vakawanda. Kana kuti aconceive vana vasikana pasina mwana mukomana. Because mwana mukomana ndiye anonzi anokudza rudzi. Yeah. Ndio chimwe chikonzero. Chimwe chikonzero chepolygamy ndechekuti mudzimai pamwe anenge arwara kwenguva yakareba, kana kuti anenge aguma nguva yake yekutevera. Because vakadzi pavanoguma panguva yavo yekutevera their libido inodecrease, kana kuti kuda kwavo kurara nevarume kunodzikira. Saka murume zvaimumanikidzira kuti atore mumwe mukadzi. Alright. Ndo mamwe ema-reasons. Kozoitawo imwe yatingati hatingagoni kuijustify yemeso-meso. Kutiwo murume angoita meso-meso aona haasogutsikana, aona chivakashure, kana ane hupfumi aringodawo. It can also lead a man into polygamy. Alright. These are some reasons why men can find themselves vari
Barika. All right. Under African culture. All right. Yeah, my explain Shakanaka. What is the church official stance on polygamy? Okay. Ku New Testament, we don't have a command. Yekuti murume arore vakadzi vakawanda, as what Talent Chiwenga is saying. Then tobatanya yekuti what was the original plan of God for man? Yeah. Plan ya Mwari maringe nemunhu yakanga yakamira sei before the fall and after the fall. So you discover that polygamy yakarepo after the fall. Yeah. Which is meaning to say polygamy, it is not the order of God, but it is the order of man after Genesis chapter 3. Okay. If there was no Genesis chapter 3, there was no Bible. All right. Now in Genesis chapter 3, asina kuwepo, tikadaiti isina Bible, tikadaiti isina nyaya ima church. Yes, atuita pana pangede isipo. Yeah. But all this came because of Genesis chapter 3, the fall of man. Yeah. Saka pakangodona munhu, pakangoita fall short of glory of God, akabaita fall short of the original plan of God. Okay. So the original plan of God's creation is in Genesis 1 and Genesis 2, where God created Adam and later Eve. If God had the mind of me having 3, 4, 5 wives, he could have put it within Genesis 1 and 2. Okay. Which is his plan. Yeah. Genesis 3 kuzotadza kwemunhu nekuzofa kwa Kristu. Kufa kwa Kristu kwekwe. Kwakutouya kuzogadzirisa zvakatadzikwa pana Genesis 3. Kuparidza kwese kwatiri kuita inhawe yekuti toda kuti tigadzirise, tiri mubishi kugadzirisa zvakaitika pana Genesis 3. Yakafira na Paul yachi ndiri kufira vhangeri in these chains I Genesis 3. Right. Saka kuti nzwisise plan ya Mwari hande creation. In the beginning God created blah 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 blah. And akasika munhu akampa power and dominion. Tikapiwa power and dominion and authority. Yeah. And he said, replenish the earth, subdue. This is the plan of God. Yeah. Anything outside Genesis 1 and 2 and 3 is not in the plan of God. Yekutanga. Saka Satan chakazoedza Adam na Eva was to take that the right to have power and authority in the earth realm. Ndio yakatorwa Adam. All right. Ndio yakuti mi papa munogamuchira Kristu. Ndio yamuri kudzorerwa. Dominion. Panonzi, I don't want to go there. Excuse me. Kristu achauya uzotitora tozodi. Tichangodzokera to the original plan. Hakuna kudenga ratiri kuenda. Yeah. Zvese chikudzokera original plan that God intended. Wondopatura about new heaven and new earth. Ndakazona denga ija nenyika ija nekuti zvekutanga zvanga zvapfuura. Tiri kudzokera ku new setup yekutanga original setup. Saka polygamy zvana Abraham na Sarah akazvitora Hagari vachizoita mwana zvinhu zvakaitika after the fall of man. All right. Ndosa muchiona mimi pastisina a command from God himself. Abraham kurara na Hagar, Isaac ku Esau, Jacob kutora vana zvacho nena ningi azvina command ya Mwari.
Mwari vaitongozvotsukutidza kuti zvino ndichaitawo seiko ndichadiko. Jacob ndodi let me try to preserve a race. All right. Before Genesis 1 and 2, Mwari havana race yavaida kupreserve. Because everything was clean, smart, right before him. But after Genesis chapter 3 munhu watadza, Mwari vakuda kutukutidza manje kuti chirikeza ndichione nehure Rahabhu ruwani rwonyasha. Chirika, you see, so polygamy is not biblical. All right. My decisions of mankind. My decisions of the mankind. If you want to understand the mind of God, before I sinned. 1, 2, Genesis. Okay. Tiri pana Apostle Chiwenga. Vane pavaitaura kavachiti hanzi wewe mukadzi wako kana asina kupa mwana mukomana. Handitika. Wakufana kuita mwe mukadzi kuti wa mwana wao uchaita mukomana achipreserve nhaka zita rako richienderera mberi because mwana musikana afana kupiwa nhaka. But tine daughters are who is this one? Who is this one? Who is this one? I'm forgetting the name. Yeah, I'm forgetting the name. Vakapiwa nhaka. Na Moses. Vanasikana. Vakatopiwa nhaka ya baba lavo. I'm forgetting the name. But vakatopiwa nhaka ya baba lavo vari vana vasikana. Yeah. You understand? We don't have to limit. You listen, my brother. Who are we dealing with? We are not dealing with men. We are dealing with God, the creator of heaven and earth, who is not limited neither by space or distance or by time. Yeah. And we cannot put him in an envelope, in a cocoon. God is not going to achieve things through me. Yeah. Because they don't know. TD Jakes. Ane mwana musikana who is doing very well. Mushumiri. Yeah. You see, vana zvipo zvinobva kuna Mwari. Yes. Saka ika chipo munhu waMwari mukati Bishop ndikuyakumba kwenyu muripo here na 10 andiripo. I want to give you a present. Andikubvunzei. Urandigira present yei? Yeah. Yewachere phone. Saka Mwari vakakupa zvipo vokupa mwana vana vasikana. Vana vasikana ivavo dzokera Genesis 1 and 2. They are in the plan of God. All right. In the plan of God, Mwari hapana pavakati mwana mukomana ndiye achakudza dzinza. God just say, be fruitful and multiply, replenish the earth. Yeah. Don't make me to preach. Don't make me to preach. And replenish. Yeah. This idea of talent, Chiwenga, it's after the fall of man. Munhu aona, munhu ndiye ari kuona ma weakness ake. Before Genesis chapter 3, Adam could not see his weaknesses. Yeah. But after the fall of man, Adam could see his weakness. Adam in Abraham akaona weakness yake. Then they gotten Hagar, vakaita mwana Ishmael. But see a plan of God. But see a plan of God. Just imagine if Abraham had waited. If Sarah, not Abraham, if Sarah had waited and Abraham refused Sarah's offer to date in era. Yeah. Middle East. Yeah. You understand? Yeah. Saka Mwari vakakupa present kana Bible chiti vana zvipo zvinobva kuna Mwari. I don't have to ask you. Kuti Mwari saka ndakuda mwana mukunipa mwana akaita sei? He is giving you vana vasikana
according to the plan he has for you in Genesis 1 and 2. Okay. Yeah. So after the following, like in African society, if you don't have manam kumana, they say you are weak. Yeah. You're weakly. This is society. Yeah. Saka kurava kuti mama sekuru, because kune nyaya dzekuti mama sekuru kudhara akatadza kuita mwana mukomana nemukadzi wakaigona kuzoenda kumuning'ina kuti ndokumbirawo mwana wako ndochimutora semwana wangu ini ndiye achatora zita rangu. Exactly. So culture. Yeah. But what did that brought my families? Because you discover that confusion. Yeah. Separation. There was disintegration of families. Yeah. There's a familiar statement anoti zvigamba. Like zvigamba zvekuti iwe uri mwana wenhaka. Thank you for bringing that. Saka zonzonzi mwana achizonzonzi chigamba. You see. Yeah. Because these people, they have stepped out of the plan of God. Yeah. And created their own plans. All right. So polygamy, it's Christ did not, Paul not teach because of fornication and adultery. Let men get his own wife, not wives. Yeah. And we don't have a reference, a biblical reference. Yatinogona kubeka our culture kuti kana ndatadza kuita mwana mukomana upinda mune mudzimai wangu kati ndopinda muimba yemukoma wangu tozidai. No, hakuna. Yeah. Even I always refer back to the plan. Genesis 1 and 2. What was in the mind of God when he created Adam? What was in the mind of God when he created Eve? What was in the mind of God? And remember, marriage, it typifies Christ in the church. Yeah. So how many churches do we have? We have one church. Yeah. One Christ. One baptism. Saka kana imimi mukaita vakadzi 2-3. Your family yatobuda mplan ya Kristu. Haichagoni kumirira kereke. Ibandi kaita mukadzi wechipiri wechitatu. Family yangu haichagoni kumirira Kristu. Yeah. Kristu, when Christ look at it. All right. Did you get it? Yeah, ndrupa bate chef. Was Christ he won? Yeah. Apa ndutaura kune vakatopinda mazviri before they heard what you are saying now. Kozoita vari kutofunga kuda kutopinda ndo vandi kutaura ivavo. Kuti kutongondoita mukadzi wechipiri. You are stepping outside the plan of God. All right. All right. Riga tingobatanidze papo nenyaya dzenhaka. All right. Dzekuti zvichida one of our brothers ashaya zviya zvinozoitwa zvekunzi mukadzi anga achiri wechidiki ngaachitorwa nemumwe. Ipapo munoti kudini nyaya ipapo tiri panyaya idzodzo? That's culture. You understand? Even my Jews, yakanga iriko. But that was, like I said, kuti that was after Genesis chapter 3. Right? Yeah. Do you get it? At one time, Ruth, it's Ruth. Ruth. Akatondogarwa naka. Na Boaz. Yeah. Zera makumbo zudio vagarwa naka. Ndova mazobuda ndo vakazobuda na Kristu. Mwari vakutoedza kutukutidza. But that was not his plan. Zvananhaka zvese epinda, that was not his plan. Zvekuti uyazitora namwe uyazitora mukadzi wemumwe, that's not the plan of God.
zveupombwe tozonoreurura takatozoisirwa inonzi what you call it, takatozoisirwa kagedhe kekubuda nako kuti kana uchinge waita upombwe ukwanise kudzokera kuna Mwari nekukonfesa zvivi. But that was not the plan of God. Yekuzotatadzirana panapa yatachitaura zvese zvese. That was not the plan of God. That was not the initial plan. Zvekuzofoniketa, zvekurara kunze, zvemasleep over, zvese zvatakura, zvese nekushanda kwatiri kuita chibuda ziya. That was not the plan of God. Kushanda izvezvi tichibuda ziya, vanachihasira zvatiri kuita izvezvi. It's not the plan of God. It was not in the Garden of Eden. Toiling was not in the Garden of Eden. But zvakazovepo after Genesis chapter 3. Alright. So anything that is happening in this earth realm, zvatinga justify zvitona talent Chiwenga zvese ndezvekurasika zviya. Because zviri kundidzosa kuva nemuono wekuti vari kubatanidza Jewish culture the gospel of Christ, of which these are two separate things. Vanotofana kutoseparata Jewish culture. We are Christians. And we are serving God in our culture. We are not serving God in the Jewish culture. In Jewish culture, Christ was a Jew. Tinorasika. Tinorasika. We are born to be lost. Tinorasika. Let us serve Christ. Was Abraham was a Jew? Christ was a Jew. But Christianity is not a Jewish religion. Jewish tradition, Jewish culture, zvakangotibatsira kuti tizive kuti kuna Kristu. Tikati ngatiroorane sezvikuita maJews, zvinobuda. Ngatiroorane, ngatirarame sezvikuita maJews, zvinobuda. Tingasvikwanisi. So you see the gospel now. Okay, pandata pari sensitive. Do you see kuti we are not Jews? We are Gentiles. So vakatobviswa kuEgypt aitwa maHebrews, maIsraelites, vachiendeswa kuCanaan. Bazvisa angasi maheathens. Isusu ndiri muChristian, but tamunyasutaura chaizvo I'm a Gentile. I'm grafted by receiving Christ. So my blessings angu they are not physical blessings. They are spiritual. They are spiritual blessings. That's the reason why I don't have to go to Israel. So ndikaenda kuIsrael zveso hazviunzo umwari muzhinji. Kungonoona tourism. You've got nothing to contribute by your salvation. Even ndikatopinda mbako rakavigwa Jesu, zvina basa rese zvi. Hazvina kana basa rese zvi. Do you understand? Those are Muslim. Muslim vanoenda each year kunonzi kuMecca for their pilgrimage. Jews vanoenda kuJerusalem. You understand? Why are you not going there? It has nothing to do with it. It's nothing to do with you because your blessings are spiritual. But Jews aitoropafadzwa physically. Aitoropafadzwa physically. Alright. Because ndo vakasarudzwa. Zvese zvekuzosarudzwa kwavo maJudha, it was because of an error that happened. Mwari kwakutanga uchisarudza munhu wani, Abraham. Alright. Kwakutanga naAbraham vachienda until Christ was born. Now Christ achiuya is for the human race. Okay. But isu hatizokwanere paya I'm not sure about the verses nechi ndogona kutadza kutsanangura zvakakwana. Pane painzika
vanhu vachuza kufollowa Abraham, like vashandi vake vaenda pasi pake vaive vaisazosvedzwawo vachinzi the Jews. But there was a certain term ravaishedzwa naro, but vanga vakutofollowa a Jewish culture. But look here now, vanhu varanda vaAbrahama, it was a command. Varanda vese vaitwa circumcision. Circumcision, that was a covenant. There was shedding of blood. But it was circumcision, there was shedding of blood. All right. Representing Christ on the cross. Okay. Did you get it? Yeah. Saka wese azvarwa muimba yemuJudha asiri muJudha. Sesu so handisu. Yesu kudani once enemy was circumcision. That muJudha. All right. Yeah. Because by it was circumcision, it's a covenant. Paibuda ropa. Ropa iroro, the shedding of that blood. Sealing a covenant. Kuti you are no longer ausisiro kwa chibanda wa kwa Nyamakanga. From onset wakutonzi kwa Nyamakanga. Because pane ropa rabuda. Saka wesa azvarwa mimba ya Abrahama. That was Christ. All right. Yeah. That was Christ shedding his blood for humanity. Saka ndikatoya ndikateta wa Abrahama circumcision. Ndauya amupinda mju circumcision. All right. Ayo. Pabatsirika ipapo. Pabatsirika. Saka nyaya dzese because kuna apostle talent Chiwenga paita nyaya dzakawandisa. Vanga vane imwe yavaitaura yecheya yekuti murume wese ungaite cheya yenhingireni chichichi because inini zvakubuda kwandiri ka like pamutira kuti parubatanzwa culture pobatanzwa Kristu zvisiri kufanira kubatana because takazwa nhau yecheya yemuti netsvimbo chichichi. That's culture. That's a gospel. It's a cultural gospel. You understand? Because Kristu haana culture. Our culture is heaven culture. Who knows about the heaven culture? Because when my Asians vane culture yao. Ukaya kuno ku Africa kune culture yedu. Uri mu Africa ukaya muno mu Zimbabwe tine zvatinoita. Uri mu Zimbabwe ukaenda kwa Mtoko vane zvavanoita zvakasiyana nemanderere. Yeah. Saka Christ the gospel brings all these people into one culture which is called heaven culture. The Christ culture. I'll give you a very good example. Kaverenga Bible nunza chitanzi. Madzimai ngavapfeke modestly. Pfekai zvaka modest. Paul arikutaura zvokwa Korinde. Apa panzo tata nyaya culture. Iri kunzi modest ndeipi? Kupfeka kwakadzikama ndekupi? Yeah. Because right now ukaenda ku church iri ku UK iri ku Australia vane mapfekero avo ekutoti ivo they feel comfortable. Murume hatorina basa nazvo. Imi mungomona akapfekera kana nyama dzako dzinomira. Yeah. But ivo kana kwavari that's modest. But iwewo ukauya akapfeka izvozvo kuno cheche paborodhi yavo haukwana. Sorry, unotokwana because it's culture. All right. But ukapfeka kasika kakadaiwo mucheche kwedu vandavatasa madzimai tomhanya neZambia. Saka cultural conscience ka element kanoramba karimo. All right. So it's culture. So we need to remove the gospel from culture. Okay, let me give you the last example. When a wedding. Yeah. Muchacho. My missionaries pavakatitadzira when they came with the gospel vakaparidza Kristu vakapfeka culture yavo. All right. You understand? Saka izvezvi muno muZimbabwe muAfrica vanhu vanochata kaviri.
Yeah. Africa kwenda kumaroro aya. Maroro, are you married? Not yet. Pauchazondorora kune maroro ka. Amunoenda mchididi nyama dzako, muchivatekenya ndebvu muchididi, nentiro muchididi. That's wedding. That's African wedding. Yeah. But manje isusu makise takaiswa imwe pfungwa yekuti tikasachata semachatiro anoita varungu tatadzira Mwari. But yet white wedding has got nothing to do with Christianity. White wedding has got nothing to do with Christ. White wedding is Western culture. Yeah. Yeah, true. It's Western culture. Imi munhu waMwari mukatondorora motopiwa mudzimai wenyu motondidaidza kuti bishop ndane mudzimai kumba ndiri kumbira kuti muye kuzoti bless zvatopera. But you see people are busy vachisara nezvikwereti. Why? Because Paul Kruger kana kuti another missionary vakauya vachiparidza vhangeri vakapfeka havana kuremova their culture. Yeah. Saka pane zvimwe zvatinofungidzira isusu kuti is the scripture, is the Bible, yet it's not. Yeah. Yeah, ndipari kunyatsonzwisisika ipapo. Because mamissionaries ndo vakabva nepazuza street avo parevive avo. Then timiri bharo yari chikoparidza kuno ya. Aiwa pari kunyatsobatika because hapana pavaizoparidza vachisanganisa African culture yanga itori. Exactly. Yanga isingatonzwisike kwavari. Exactly. Yeah, aiwa. Ivo vasingazwisisi. Those are sometimes I emulate zvinomboitwa zvakaitwa nema-Catholic. Kuti pavakauya mamissionaries havana kudzivisa vanhu kuridza ngoma dzavo. Because it's culture. Ende ndo kwatiri kudzokera because takuridza magitari kaisusu nezvimwe exactly. But isusu tairidza tatine dzedu ngoma chedzo. Izvezvi munhu waMwari zvimukatora mbira ndakuudza chimwe chinhu wanu mukaita vhudzi renyu mukaita rasta ndizvozvo moita rasta yenyu bhobho motora mbira dzenyu apanzvisa mopfeka mabracelets aya enhingirikini aya anze chiko aya is it bronze here zvimwe bracelets zvimwe zvinenge zvakanaita copper like chichi mukapfeka izvozvo hapana zviripo paipai mungotora izvo mopfeka moita rasta yenyu mobata mbira dzenyu apanzvisa motanga kutoridza kuimba Jesu akanaka iya. Vanhu vanotoclassify sesvikiro. Or something else. Kavina mchechi unonzi yes. Itukumira tumsiyezvi. But they are comfortable playing a guitar, electric guitar, and a keyboard. Which is Western. Alright. Playing an electric guitar, a keyboard Yamaha, Casio, Ntutola Casio. Then there is somebody animarimba muchurch and mambira. Uyantonzi is demonic. Yet this is culture. This is culture. Okay. Osaka vanhu vakangodifference from African culture, then they adopted the Western culture. Exactly, thank you. We were divorced from our culture. Asa zvemadhimoni isusu. Apanzvisa. Asa zvemadhimoni. Total culture. Mararamiro. We were just divorced from our own culture. And we were adapted to Western culture. And now that Western culture, we emulate it as if it is Christianity. Yet that's not Christianity. Takuitora is a godly way of life. Exactly. Okay. Yeah. So you can still play marimba ako and ne rasta yako and still be highly anointed of God. Yeah. Mana David wairidza marimba mbira. And you can still be highly anointed. You can preach and people get saved. Yeah, I think now we culture nenhinge tichazotoda kuti tinyatsoitaura zvakanyanyisa because ine zvizhinji zvatinoda kunzwisisa nekuti isusu kurarama kwedu izvezvi maonera ndakutozvita ndekuti tiri vanhu vasina will
kana kuti vasina direction like kuti tiri kumixa African culture neWestern culture kokupedzesera pamacultures esari2 hatina yata kuchiita nemazvo zvimwe zvacho zvakutipa matambudziko kurarama kwedu even now. That's correct. Yeah. Handizive Bishop kuti mamune zvimwe here zvekutaura about tiri panyaya yedu topic yedu yatatinayo yepoligamy iyoyo zvekuti pamwe mhuri yeZimbabwe ingabatsirike nekunzwisisa. Inini ndinoti panyaya yepoligamy, before you engage yourself into polygamy, understand the plan of God. Yeah, understanding the plan of God zogona kukubatsira nekuti polygamy yakanaka because yakanaka kana uchinakirwa but inozosira matambudziko, disintegration of families. Kuna baba mkuru mai mkuru, there is disintegration, disunity, dislocation of families. And polygamy, it's not as biblical as what Talent Chiwenga is referring it to. Amutona mshokora mwari makarambizwa polygamy ende futi amuna mshokora mwari mayakabvumidzwa. Because if I read Genesis 1 and 2, just tell me God created Adam and later Eve, and he said a man shall leave his family and be united to his wife, and these two shall become one flesh. It settles everything. Not wives. Not wives. Thank you. Yeah. This polygamy, it's not God's idea. It is many idea. All right. Mhuri yeZimbabwe ndiyo nyaya yatanga tinayo, nyaya yebarika. Tichiexplainerwa kuti barika harisi biblical, chinhu chatakasarudza as many kind. Kana uchangotanga kutibata ndonguva yogara wasubscriber wobaya notification bell patichange tichiuploada nyaya dzakaita seidzidzi dzinobata upenyu nedzimwe dzakasiyana siyana nemaupdates unenge uchizomawana. Tosangana musikamu zvinotevera.